بسم الله الرحمن الرحيم أدبان إن سلامية أمد الصومالية ميلاد جوكتانبا كل لاتكي بيشان أكتوبر لما كنا يشارك طبعاً أي مركي شركي مقالة بروكسلز ودنك بلجيم أي كسوق قالين رئيس الوزراء ودنك الصومالية ودنا عمر عبد الرشيد وزير كهرباء جدها ودنك كينيا وزير كهرباء دولة الصومالية يمرح كلا بدن يو إن نيكولاس كي شركة حلوة اللي رمتي إن أرمها قحوتية لكن فرصة وحياة هيد ونسيي يو إن كنا سيسينا سؤال كوي دينو وزير كهرباء جدها كينيا وكهالله كينيا إن أول كل هذا الصومالية خطبتي كوتشيدي كينيا إني واحد بدن الصومالية وقبضتي أنا هلك كدولة أيام سؤال ويدي أو عن إري هدي أي كينيا إن عربتو وناق الصومالية ما درجة أن نقص الدبولة سان نرجع سان. My name is Abuka. I'm also with the Somali Cable, and the question is for the Cabinet Secretary Interior, Coordinator National and Government of Kenya. Honorable Sarah, I've been listening to your speech this morning, and I think many will agree with me. Kenya has done a tremendous amount of good job helping Somalia. On the other hand, there is a drug called cat, which Kenya is bombarding in Somalia. Nation who is already wounded by civil war. Now this drug is recognized by the United Nations as a drug. Mira is known in Kenya. Is your government has any intention and perhaps to take on board how this drug is affecting in Somalia, especially when it's destroying young lives? Thank you. Minister. That's a good one. First of all, the issue of cut, our government has already. This is a cash crop for a certain community, and this is a business of willing buyer, willing seller. If the Somali government can put restriction to the importation of cat to Somalia, then we will have no oil as a country, but we cannot stop our people from their economic activities. So it is up to your government to ban the cat in your country, and if they don't, then we continue selling. Okay. I'm sorry, but I think I've been told. But then perhaps you can do that bilaterally because the two persons are really meeting. So thank you very much for your participation. طبعا جواب في عم بيسيء مسؤولية أساق سارا معها إنه عروض الصوماليين يلبك دلك الصوماليين هيستا وكتلين وسيدا وهذا الكؤول جاي أنك العق القرآن هو ينوت هاي وأنا قرآنينا دولة الصوماليين أي أطلع برئيس الوزراء هرتي سكيري إني كتشوابان أما أي كتشوتشيان ودن كودا هدي أي تشوتشيان وكتشوتشينينا لكن أنت الدولة الصومالية ضيعيسو وقوة ضينا قناع سجيدنا ووضنينا halkaas waxa iga muuqatay runtii fursad qaali ah oo ra'iisul wasaaruhu inuu ka jawaabo arintaas laakiin waa ku gaabsaday waxa kaliya aan ku tilmaami karaa nin gurigiisa inta loo daba maray xaaladii gurigiisa looga waramay hadana ka hadli waayay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh abaal ku leedahay Soomaaliya khudbadiisa ku jeediyay Kenya inay wax badan Soomaaliya u qabatay ana halka ka duulay ayaan su'aal weydiiyay oo aan iri hadii ay Kenya and عربتو وناق الصومالية ما درجة أن نقص الدبولة سان نرجع سان. My name is Abuka. I'm also with the Somali Cable, and the question is for the Cabinet Secretary Interior, Coordinator National and Government of Kenya. Honorable Sarah, I've been listening to your speech this morning, and I think many will agree with me. Kenya has done a tremendous amount of good job helping Somalia. On the other hand, بسم الله الرحمن الرحيم أدبان إن سلامية أمد الصومالية ميلاد جوكتانبا كل لاتكي بيشان أكتوبر لما كنا يشارك طبعاً أي مركي شركي مقالة بروكسلز ودنك بلجيم أي كسوق قالين رئيس الوزراء ودنك الصومالية ودنا عمر عبد الرشيد وزير كهرباء جدها ودنك كينيا وزير كهرباء دولة الصومالية يمرح كلا بدن يو إن نيكولاس كي شركة حلوة اللي رمتي إن أرمها قحوتية لكن فرصة وحياة هيد ونسيي يو إن كنا سيسينا سؤال كوي دينو وزير كهرباء جدها كينيا وكهالله كينيا إن there is a drug called cat, which Kenya is bombarding in Somalia.
nation was already wounded by civil war. Now this drug is recognized by the United Nations as a drug, Mira, as known in Kenya. Is your government has any intention and perhaps to take on board how this drug is affecting and in Somalia, especially when it's destroying young lives? Thank you. Minister. That's a good one. First of all, the issue of cut, our government has already. This is a cash crop for a certain community, and this is a business of willing buyer, willing seller. If the Somali government can put restriction to the importation of cattle to Somalia, then we will have no oil as a country, but we cannot stop our people from their economic activities. So it is up to your government to ban the cat in your country, and if they don't, then we continue selling. Okay. I'm sorry, but I think I've been told, but then perhaps you can do bilaterally because the two persons are really meeting. So thank you very much for your participation. jawaab fiican buu siiyey mas'uuliyad asaga saaran ma aha inuu caruurta Soomaaliyeed iyo dhibka dalka Soomaaliyeed haysta uu ka taliyo waa sida uu hadalka u dhigay annaga lacag aan guranno way noo tahay waana